Uwar gidan shugaban kasar Najeriya Olurimi Tinubu ta sake jaddada aniyarta na tabbatar da cewa an kakkaɓe zazzabin cizon sauro a cikin ƙasa. Gangamin jam'iyyar APC na haɗin kai a jihar Kebbi ya nuna goyon bayan Nasir Idris da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu gabanin tsayawarsu takara karo na biyu. Haka kuma muna ɗauke da wasu daga cikin muhimman labaru da muka kawo muku a cikin sati. Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu sake saduwa da ku a labarunmu na wannan Asabar wanda ni Abubakar da Garba Digi zan karanto. Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Olurimi ta ce cimma manufar kakkaɓe zazzabin cizon sauro a duniya na farawa ne da samun mutane masu haɗin kai da kuma manufa. A cikin sakonta na ranar zazzabin cizon sauro na duniya na shekara 2026 tare da taken haɗin kai kan zazzabin cizon sauro, ta sake nanata jajircewarta wajen kawo ƙarshen cutar da kuma kare lafiya ta kowane mutum. Da take nuna bayyana gaggawar haɗin gwiwa mai ɗorewa a ƙara yawan da kayan da kuma kudaden cikin gida da kuma hanyoyin magance kamar su juriya da magunguna. Uwar gidan shugaban ƙasa ta kuma yi kira da ƙarfafa ƙoƙarin rigakafi, tallafawa ayyukan ceton rai da kuma tabbatar da cewa kowace al'umma musamman waɗanda suka fi rauni tana da damar samun kayan bukata na rigakafin magance zazzabin cizon sauro. Dubban magoya bayan jam'iyyar APC sun yi tattaki zuwa birnin Kebbi domin goyon bayansu ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamna Nasir Idris a kamin tsayawarsu a karo na biyu. Wakilinmu Arjili Muhammad Ba ya rawaito mana cewa taron haɗin kan ya jawo hankalin ministoci, sanatoci, 'yan majalisar jiha da kuma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC. Ga fasarar rahoton. Taron haɗin kan jam'iyyar APC a jihar Kebbi ya samu halartar jama'a masu yawa da suka hada da mambobin jam'iyyar, masu ruwa da tsaki da kuma magoya baya daga sassa daban-daban na jihar. An tarbi gwamna Nasir Idris daga hilin jirgin sama nasa Ahmadu Bello na ƙasa da ƙasa da ke birnin Kebbi, inda manyan jigajigan jam'iyyar suka karɓe shi cikin farin ciki da rera taken goyon baya da baya. Daga nan tarbar ta rikide zuwa jerin gwano a manyan titunan babban birnin jihar Kebbi, inda aka kare a filin wasa na Halliru Abdu, yayin da jama'a suka taru domin sake jaddada goyon bayansu ga shugabancin APC a matakin jiha da na ƙasa. Da suke jawabi a wurin taron, masu ruwa da tsaki na jam'iyyar sun yaba da shirye-shiryen cigaba da gwamnatin APC ke aiwatarwa, suna mai cewa manufofin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamna Nasir Idris sun yi tasiri mai kyau a rayuwar al'umma. Har yanzu tana nan kan makanta na cewa babu automatic ticket, sai dai consensus ko kuma a yi primary election. Saboda haka muna ƙara kira ga 'yan jam'iyya maza da mata, musamman 'yan takara masu sha'awa, su kwana da shiri da cewa insha Allahu waɗannan abu biyu su muke tsammanin shugabanninmu ya. A nasa jawabi, Nasir ya bayyana godiya ga shugaban ƙasa Bola Tinubu bisa jagorancinsa da sauye-sauyen da ke aiwatarwa, tare da tabbatar cewa jihar Kebbi ta ci gaba da daidaita da manufofi na ci gaban ƙasa. Mutane da kansu yanzu sun san cewa da wanda annan Kebbithis da wanda duk an Najeriya, saboda wannan program live ne ake shi. An al'ummar da ta taru domin ba wai ta ba da goyon baya, ta ƙara ba da goyon baya. Goyon baya an riga an ba sai. Taron ya zo ƙarshe cikin armashi, inda aka sake yin kira ga haɗin kai tsakanin mambobin jam'iyyar tare da ci gaba da mara ma APC ba a dukkan mataki. Daga birnin Kebbi, Abdul Muhammad Bawa, labarun NTA. A matsayin wani bangare na kokarin da ake yi na magance cututtuka da ake iya karewa a ƙananan yara, gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar abokan hulɗar lafiya ta ƙasa da ƙasa
ta shirya zagayen alluran rigakafi a faɗin jihar. Wakilin Nasiru Shu'aibu ya zagaye cibiyoyin kiwon lafiya a birnin Kebbi kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Inganta lafiyar yara na ci gaba da samun karfi a matakin tarayya da kuma haɗin gwiwar ƙasashen waje. Shirin rigakafi na ci gaba da aiwatar da rigakafi domin hana yaduwar cutuka tsakanin yara a jihohin da abin ya shafa a faɗin ƙasar Najeriya. A cibiyar kula da lafiya matakin farko ta Takalau da ke birnin Kebbi, jami'an lafiya sun bayyana cewa wannan shiri na da nufin tabbatar da cewa kowane yaro da ya cancanta ya samu allurar rigakafi da ke ceton rayuwa domin kare su daga cutukan da za a iya kaucewa. Sai dai sun nuna damuwa kan halayen wasu iyaye da suke amincewa da aiwa 'ya'yansu rigakafi saboda ba su samu gidajen sauro masu maganin kashe kwaro da aka raba ba. Muna allura ce ta FIPB kuma ana yin polio, das NOPB da BOPB. FIPB ana yin 'yan sati 6 zuwa 59 months. Shekara 5 kenan. Waɗansu daga cikin iyayen yaran da aka yi wa rigakafin sun yaba wa shirin rigakafin a ƙarƙashin hukumar kula da rigakafi ta ƙasa da sauran abokan hulɗa bisa ga wannan ƙoƙarin. Polio tabbas yana da inganci ga 'ya'ya don mun ga amfanin shi. Yayin yara waɗanda ba su kai 'ya'yansu polio ya kamata su dinga kai su saboda su ga lafiyar 'ya'yansu da ingancin 'ya'yansu. Gaskiya a matsayinmu na uwayen yara mun ji daɗin wanga aiki da an kai gaskiya. Mun kawo yaran mu an ba su magani kuma an ba su plus ɗin da aka ba su, sannan matakin da aka ba yara magani da haihuwa zuwa shekara 5. Aikin rigakafi da ake ci gaba da yi a jihar Kebbi ya mayar da hankali ne kan kokarin karfafa rigakafin yau da kullum akan cutar zazzabin cizon sauro, malaria da kuma dakile bullar cutukan sankaro da shan inna wanda aka fi sani da polio. Daga birnin Kebbi, Nasiru Shu'aibu, labarun NTA. Kuma sai lokaci sabanin da muke dauke da su. Breakfast right, then you need all the nutrients that will hold you tight. Then stay in power, you find it all in peak. Then every move you make got you all the way, and the beat goes on. A tashi da himma duk safiya, a yi karin kumallo da Peak Breakfast don more rayuwar yau da kullum. Peak Real. Yayin da duniya ke bikin ranar harshen Turanci, masana harsuna da malamai na Najeriya sun ce harshen Ingilishi ya ci gaba fiye da gadon da masu mulkin mallaka suka bari don zama kayan aiki mai ƙarfi da haɗin kan ƙasa, sadarwa da kuma ci gaban zamantakewa da tattalin arzikin Najeriya. Ga cikon rahoton daga bakin Ma'awai Usman Kamba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 23 ga Afrilu a matsayin ranar harshen Turanci a cikin shekarar 2010 don tunawa da William Shakespeare da kuma haɓaka yawan harsuna da bambancin al'adu a duniya. A Najeriya, masana harshe sun ce Ingilishi na taka muhimmiyar rawa wajen cike giɓin sadarwa a tsakanin ƙabilu sama da 250 na ƙasar da kuma harsuna kusan 500. Sun lura cewa idan ba tare da yare ɗaya ba, haɗin kan ƙasa zai fi wahala. Suna mai jaddada cewa Ingilishi ya kasance yare da ke haɗa 'yan Najeriya a fannin mulki, ilimi da kasuwanci. Wasu mazauna garin birnin Kebbi sun ce Turanci na ci gaba da taka rawar gani wajen kasuwanci da mu'amalar yau da kullum. Ranar harshen Turanci yana zama abin tunatarwa game da matsayin harshen Turanci a cikin tarihin ƙasa a matsayin wata hanyar da ta haɗa 'yan Najeriya a fannonin rayuwa da kuma mabambantan yankuna a faɗin ƙasar. A birnin Kebbi, Muawiya Usman Kamba, labaran NTA. Kotun Majistare da ke zaune a birnin Kebbi, ƙarƙashin jagorancin barista Abubakar Abdullahi Koko, ta fara sauraron ƙarar Alhaji Atahiru Daudu Bada
da ya shigar kan zargin da yake yi na ɓata suna da Alhaji Umar Liman da wasu mutane suka yi masa. Ga cikin rahoton daga Jafar Yusuf Ilo. An gudanar da takaitaccen zaman kotun ne a Magistrate ta ɗaya da ke birnin Kebbi, inda lauyoyin mai kara da waɗanda ake kara suka tafka muhawara kan zargin bata suna da Alhaji Attahiru Daudu Bada ya gabatar a gaban kotu domin kalubalantar Alhaji Umaru Liman da sauran mutane 10. Lauyan wanda ya shigar da karar barista Okashato Ibrahim ya shigar da karar a gaban kotun bisa zargin bata sunan da aka yi wa Alhaji Attahiru Daudu Bada. Ya shigo kotu dan ya sha kara ne yana karan su waɗannan mutane kusan mutum 11 akan sun bata mai suna da kuma kokarin tayar da rashin kwanciyar hankali a cikin al'umma, wanda kuma hakan saba ma dokan dokan da ta tsara dokokin laifuka na jihar Birnin Kebbi. Amma mu dai shi wanda muke wakilta yayi filin cewa an ci mai zarafi, wato an yi defaming din shi, an ci mutuncinsa, kuma duk wanda aka ta mutunci aka bata mai suna kuma wannan hakan ya sabbaba tayar da hayaniya da tadurman al'umma, doka ta bashi dama ya zo ya complain gaban kotu. Da yake mayar da martani, lauyan waɗanda ake kara barista Aminu Abubakar Abdullahi ya kalubalanci kotu, inda ya bayyana cewa kotun bata da hurumin ci gaba da sauraron wannan karar. To da yake da aka yi karar su wayanda muke wakilta, mun diba shi ainihin jawabin karar wanda yake gaban kotu, sai muka ganin jawabin kara ne wanda bai inganta ba, sannan ita wannan kotu hasali ma ba ta da hurumin sauraron shari'a. Akwai wasu abubuwa da za su fito saboda in shari'a na gaban kotu ba komi lauya zai zo ya bayyana ba, saboda kariyar shi wanda yake wakilta, sannan kuma kariyar mutuncin kotu. Dukkanin lauyoyin bangaren biyu sun amince cewa bai kamata wanda ake kara bai bayyana a gaban kotu ba. Da yake jagorantar shari'a, alkalin kotun mai shari'a Abubakar Abdullahi Koko ya amince da karɓar korafin domin yin nazari a kai domin shiga kotu na gaba. Daga bisani kotun ta ɗage zaman nata zuwa ranar 7 ga watan Mayun shekara ta 2026. Daga birnin Kebbi, Jafar Yusuf Ilo, labaran NTA. Daga nan ne muka kawo ƙarshen labarinmu na wannan lokacin. Ma kafin mu kammala ga hasashen yanayi na waɗansu garuruwa a jihar Kebbi na gobe. Daga nan muka kawo ƙarshen labarinmu na wannan lokacin. Mu ci gaba da hutun ƙarshen mako lafiya. On the news tonight, Nigerian First Lady Oluremi Tinubu reaffirmed renewed commitment to ensuring a malaria-free country. APC Mega Unity Rally in Kebbi State shows solidarity with Governor Nasir Idris and President Bola Ahmed Tinubu ahead of their second-term bids. Plus, the review of the major report that made headlines during the week. Good evening and welcome to Nta Birnin Kebbi News. My name is Jafar Yusuf Ilo. Nigerian First Lady Oluremi Tinubu says achieving a malaria-free world begins with having people united in purpose. In her message marking 2026 World Malaria Day with the theme United Against Malaria, she reaffirms commitment to ending malaria and protecting the health of every individual.
highlighting the urgent need for sustained collaboration, increased investment through domestic financing, and innovative solutions to overcome challenges such as drugs resistance. The First Lady also sharpened on the need to strengthen prevention efforts, support life-saving intervention, and ensure that every community, especially the most vulnerable, has access to materials needed to prevent the malaria threat. Thousands of supporters of All Progressive Congress APC have converged on Birnin Kebbi in the shows of solidarity for President Bola Ahmed Tinubu and Nasir Idris ahead of their second term. Correspondent Abdul Mohammed Bawa reports that the unity rally attracted ministers, senators, members of the House of Representatives, as well as the APC National Organizing Secretary. The report. The APC Unity Rally in Kebbi State recorded a massive turnout of party faithfuls, stakeholders, and supporters from across the state. Governor Nasir Idris was received on arrival at the Sir Hamadu Bello International Airport, Birnin Kebbi, by top party stakeholders amid cheers and chants from enthusiastic supporters. The reception later transformed into a colorful procession through major streets of the state capital, terminating at the Haliru Abdu Stadium, where thousands gathered to reaffirm their support for the APC leadership at both the state and national levels. Addressing the crowd, party stakeholders commended the various developmental programs of the APC-led administration, noting that the policies of President Bola Ahmed Tinubu and Governor Nasir Idris have had a positive impact on the lives of the citizens. I want to reiterate that the APC at national level has no automatic ticket for candidates, but through primaries or consensus. In his remarks, Governor Nasir Idris expressed appreciation to President Bola Ahmed Tinubu for his leadership and ongoing reforms, assuring that Kebbi State will continue to align with national development objectives. The country did not have been so good like this time. And the Kebbi State people can attest to that. The rally ended on a high note with renewed calls for unity among party members and sustained support for the APC at all levels. In Birnin Kebbi, Abdul Mohammed Bawa, NTA News. As part of the effort to curb preventable diseases among children, the Kebbi State government, in collaboration with national and international health partners, has organized several rounds of routine immunization across the state. Correspondent Nasir Shaibu visited some immunization centers in Birnin Kebbi to monitor the ongoing exercise. The report. The immunization program and its partners are sustaining routine immunization effort to prevent the spread of disease among children in affected states across the country. At Takalo Primary Healthcare in Birnin Kebbi, health see the initiative is aimed at ensuring that every eligible child receive life-saving vaccine to protect them from preventable diseases. They however expressed concern over the attitude of some parents who declined immunization because they did not receive the recently distributed treated mosquito nets. We conducted this FIPV vaccine. The NOPV is an oral polio vaccine, but that FIPV is a Some mothers of the immunized children commended the National Immunization Program and its partners for the initiative. The polio vaccine is effective. Our children under 5 have been immunized, and we are advising other parents to take their children under 5 for immunization. As parents, we commend the state government and development partners for their effort to improve child health through the polio vaccine. The ongoing immunization exercise in Kebbi State is focused on strengthening routine immunization, rolling out malaria vaccine, and tackling outbreaks of meningitis and polio. In Birnin Kebbi, Nasiru Shaibu, NTA News. The Nigerian National Polio Plus Committee, in collaboration with development partners, has honored elect health volunteers in Kebbi State for their outstanding role in the fight against polio. Correspondent Hassana Abubakar Koko report. The Nigerian National Polio Plus Committee, in collaboration with development partners, has posthumously honored the late Hawwa Abubakar Usman Gwandu with a Polio Eradication Heroes Award for her contributions to polio eradication in Nigeria. The honor was announced during a condolence visit to the family of Alhaji Usman Abubakar Gwandu in Birnin Kebbi, Kebbi State. Chairman of the committee,
Joshua Hassan described the late Hawa'u as a committed advocate whose service to humanity remains invaluable, urging the family to take solace in the will of Almighty Allah. We presented a certificate and we presented a token financial guidance and all that. It's just token, it's nothing. Money doesn't bring back people, money doesn't pay for anything. But in our culture, when you visit for condolence or you visit for marriage, you give something token, either in kind or in cash. But it's not the money, it's not an amount that we can disclose. Other speakers commended development partners for sustained support and prayed for the repose of the deceased. Responding on behalf of the family, Alhaji Usman Abubakar Gwandu appreciated the gesture, noting that it reflects a deep commitment to recognizing service and standing with communities in times of grief. It was symbolic, we didn't take it for granted. It was not just symbolic, but a sensitive message that the development partners that did what they have done today appreciated the service and dedication and passion of Hawa Usman Gwandu, my daughter, when she was alive. The honor reflects the vital role of community-driven efforts in sustaining Nigeria's progress towards a polio-free future. In Birnin Kebbi, Hassan Abubakar Koko, NTA News. Viewer, stay tuned for a break. Every day in the News and Current Affairs Department of Nta Birnin Kebbi, we brainstorm how to bring you balanced, accurate, and factual information that broadens your horizon. The who, the where, the why, and the when are the questions we seek to answer daily. Stay up to date with the team of Hassan Abubakar Koko, Usman Abdullahi Shehu, Abdul Jalil Muhammad Bawa, Abubakar Badigi, and Nasiru Shaibu, matched with eloquent news presentation by Jafar Yusuf Ilo and Salamatu Haliru. Keeps you asking for more on Nta Birnin Kebbi, the Equity Station. Welcome back. As the world marks English Language Day, Nigerian linguist and educator says the English language has evolved beyond colonial legacy to become a strong tool for national unity, communication, and socio-economic development in Nigeria. Correspondent Muawiyah Usman Kamba report. The United Nations designated April 23rd as English Language Day in 2010 in honor of William Shakespeare to promote multilingualism and cultural diversity worldwide. In Nigeria, language experts say English plays a crucial role in bridging communication gaps across the country's over 250 ethnic groups and about 500 languages. They note that without a common language, national integration will be more difficult, stressing that English remains the medium that connects Nigerians in governance, education, and business. Some residents of Birnin Kebbi say English continues to play a vital role in trade and everyday interaction. English Language Day serves as a reminder of the language place in national life as a shared medium that connects Nigerians across regions and professions. In Birnin Kebbi, Muawiyah Usman Kamba, NTA News. The Magistrate Court 1 in Birnin Kebbi, presided by Barrister Abubakar Abdullahi Koko, has commenced the hearing on the application filed by Alhaji Attahiru Daudu Bada over the allegation of defamation of character against him by Alhaji Umaru Liman and 10 others. The report. It was a brief proceedings at Magistrate Court 1 in Birnin Kebbi, where counsel for both the petitioners and defendants debated on allegations of defamation of character filed by Alhaji Attahiru Daudu Bada against Alhaji Umaru Liman and 10 others. The legal counsel for the petitioners, Barrister Okashatu Ibrahim, lodged a complaint before the court on allegations of defamation of character against Alhaji Attahiru Daudu Bada. Proceedings is okay. We lodged a complaint against this 10 to 11 individuals
individuals for defamation and inciting disturbance. And we came to court. The case was stated today for mention. That's for first mention. The defendants were to be informed of the allegations or crimes we allege that they've committed against the complainant. So what briefly happened in court today was that the case was supposed to be for mention. However, the defendants, that's the counsel, they have what we call PO. That's they are challenging the territorial jurisdiction of the court to hear the case, from the onset. So we told them that yes, we will serve with the processes and we need some time to go through them and reply or respond. Responding, the legal counsel for the defendants, Barrister Aminu Abubakar Abdullahi, filed a preliminary objections and urged that the court lacked jurisdiction to continue the proceedings. Communication, and also we have filed a notice of preliminary objection challenging the jurisdiction of this court to hear and determine this case. Under the Kebbi State Administration of Criminal Justice Law, counsels for both parties agreed on the issue of defendants' failure to appear before the court. Presiding over the proceedings, Magistrate Abubakar Abdullahi Koko acknowledged receipt of the preliminary objections and reserved the application for further proceedings. The court adjourned the sittings to reconvene on 7th May 2026. In Birnin Kebbi, Jafari Yusufilo, NTA News. To end the news, here is the weather forecast for some towns across Kebbi State for tomorrow, Sunday, 26th April 2026. Viewer, thanks for watching and goodbye for now.